হ্যালো বন্ধুরা, আমি তমজিৎ। তো আজকে আমরা নতুন একটা ইমেজ হোভার এফেক্ট দেখবো। তো এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইউজ করছি। আমরা আগে অনেক হোভার এফেক্ট দেখিয়েছি, তো যারা দেখেনি তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের প্লেলিস্ট থেকে চেক করে নেবেন। ওকে, তো এখানে আমরা দেখুন একটা ফিগার ক্লাস নিচ্ছি। ফিগার, ওকে। তো এর মধ্যে একটা আমি ইমেজ নিচ্ছি। ইমেজের মধ্যে আমরা এখানে দেখুন স্যাম্পল 42 আমাদের ইমেজ অলরেডি আছে। আপনারা যে কোনো রকম ইমেজ নিতে পারেন। ওকে, তো এর মধ্যে আমরা লিখব হচ্ছে পিক ক্যাপশন, সরি, পিক ক্যাপশন। এই পিক ক্যাপশনের মধ্যে আমরা S2 দিয়ে দিচ্ছি, প্লিজ। আমরা একটা স্প্যান ট্যাগ ইউজ করছি, সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি লরেম এফএম। আমরা লেখাটাকে ছোট করে দিলাম একটু বন্ধুরা। এন্ড আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্কার ট্যাগ নিচ্ছি। তো এইটা আমাদের একটা ইমেজ আছে, সিম্পল দেখুন। তো আমরা এটা কপি করে নিচ্ছি বন্ধুরা, কপি, পেস্ট, পেস্ট। ওকে, তো আমরা এটা না জাস্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছি 43 এন্ড 44। গো লাইভে ক্লিক করছি এখানে। তো দেখুন এখানে আমাদের লাইভ দেখিয়ে দিচ্ছে। ওকে, তো দেখুন এখানে লাইভ অলরেডি আমাদের চলে এসেছে তিনটে ইমেজ। তো এখানে আমরা সিএসএস করে নেবো। বডি নিচ্ছি, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার 212121। ওকে, ডিসপ্লে টেক্সট, জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার, অ্যালাইন আইটেম সেন্টার, মার্জিন 0, হাইট 100%। আমরা 100 দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো দেখুন এটা আমাদের মাঝখানে চলে এসেছে। নেক্সট আমরা করব হচ্ছে ফিগার। তো এখানে আমরা একটা ক্লাসটা কপি করে নিচ্ছি বন্ধুরা, কপি, পেস্ট। তো এখানে আমরা এর আগে আমরা একটা কাজ করে নিই, দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে বক্স সাইজিং, বর্ডার বক্স। তো এখানে আমরা প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ফন্ট ফ্যামিলি sans serif, কালার হোয়াইট, পজিশন রিলেটিভ, ওভারফ্লো হিডেন, দেন margin 10 pixel, minimum width 220 pixel, max width 310 pixel, max height 220 pixel, then width 100%, background color black, text align left. So next আমরা করব হচ্ছে ইমেজ। তো ফিগার, ক্লাস নেম, দেন ইমেজ। ইমেজের মধ্যে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ম্যাক্স উইথ 100%, opacity 1, width 100%, transition opacity 0.35s। নেক্সট হচ্ছে ফিগার নিট মধ্যে পিক ক্যাপশন। পিক ক্যাপশনের আমরা দিচ্ছি পজিশন অ্যাবসলিউট। নেক্সট হচ্ছে বটম 0, লেফট 0। প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি আমরা 30 পিক্সেল বাই 3 em। আর উইথ হচ্ছে 100%, সরি, হাইট হচ্ছে 100%। পিক ক্যাপশন আমাদের হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে আমাদের বিফোর। তো ফিগার, ক্লাস নেম, দেন পিক ক্যাপশন, দেন আমাদের বিফোর, পজিশন রিলেটিভ,
এখানে আমরা পজিশনটা অ্যাবসলিউট ইউজ করব। ওকে, অ্যাবসলিউট টপ 30 পিক্সেল, রাইট দিয়ে নিচ্ছি আমরা 30 পিক্সেল, বটম 30 পিক্সেল, লেফট 100%। ওকে, দেন আমরা দিচ্ছি বর্ডার লেফট 4 পিক্সেল সলিড RGBA, দিয়ে দিচ্ছি 255 255 255, দেন 0.8। কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম এখানে। নেক্সট হচ্ছে অপাসিটি 0, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার RGBA 255 255 255 0.8। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ট্রানজিশন অল 0.5s, দেন ট্রানজিশন ডিলে 0.6s। ওকে, দেখুন বন্ধুরা, এখন আমাদের কিছু বুঝতে পারছেন না, আমাদের এখন অবধি জাস্ট ইমেজ হাইট উইডথ দেওয়া হয়েছে। ওকে, এখানে টেক্সট অনেক বড় লাগছে, আমরা টেক্সটটা ছোট করে দেবো এখান থেকে। তো রিমুভ করে দিলাম আমরা টেক্সটটা পুরো। তো দেখুন দাদা, ছোট্ট এরকম টেক্সট আমাদের এখানে অলরেডি আছে। তো নেক্সট আমরা করবো হচ্ছে H2। আমরা এবার H2 এর ক্লাসটা করে নেবো, ঠিক আছে। তো H2 করতে গেলে আমরা করবো হচ্ছে ফিগার, দেন ক্লাস নেম, দেন H2, দেন কমা, দেন ফিগার, দেন ক্লাস নেম, দেন P। এর মধ্যে আমাদের মার্জিন 0.05 পিক্সেল, opacity 0, ট্রানজিশন opacity 0.35s, ট্রান্সফর্ম 0.35s। সেটা আমাদের প্যারাগ্রাফ এন্ড হয়ে গেল। নেক্সট আমরা করবো হচ্ছে only H2। তো ফিগার, দেন ক্লাস নেম, দেন H2। এখানে আমরা ওয়াট স্পেসিং দিয়ে দিচ্ছি -0.15 em। ফন্ট ওয়েট এখানে আমরা লাইট দিয়ে দিচ্ছি 300। টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস, ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট 3D 30%, 0%, 0। ওকে, দেন ট্রানজিশন ডিলে 0.3s। দেন এখানে আমরা করবো হচ্ছে ফিগার, ক্লাস নেম, H2 প্যান। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমরা ফন্ট ওয়েটটা আমরা হালকা বোল্ড করে দেবো, 800 দিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট আমরা করবো হচ্ছে ফিগার, ক্লাস নেম, P। ফন্ট ওয়েট আমাদের হবে হচ্ছে 200, খুবই কম। ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট 3D 30%, এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে 0%, 30%, 0। দেন এখানে হচ্ছে ট্রানজিশন ডিলে 0s। ওকে, ফিগার, দেন এ হচ্ছে লেফট 0, রাইট 0, টপ 0,
bottom 0, position absolute, color white. ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইমেজ। আমরা ইমেজে হোভার ইফেক্ট দেখে নেবো বন্ধুরা। তো এখানে আমাদের মেন হোভার ইফেক্ট থাকবে। তো হোভার দেন IMG, opacity 0.3। ওকে, নেক্সট আমাদের হবে হচ্ছে ফিগার, দেন হোভার, দেন ক্যাপশন, দেন H2। তো এখানে আমাদের হবে হচ্ছে opacity 1, transform, translate 3D 0%, 0%, 0। দেন হচ্ছে ট্রানজিশন ডিলে 0.4s। তো H2 ডান। নেক্সট আমরা করবো হচ্ছে ফিগার, দেন ওভার, ফিগ ক্যাপশন, দেন P, opacity 0.9, transform, translate 3D 0%, 0%, 0। Okay, then transition delay 0.6s। দেন এরপর আমরা করবো হচ্ছে ফিগার, ক্লাস নেম, দেন আমরা করছি ওভার, দেন ফিগ ক্যাপশন, দেন আফটার। তো এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি RGBA 255, 255, 255, 0। left 30 pixel, opacity 1, ট্রানজিশন ডিলে 0। তো বন্ধুরা আমাদের এত অবধি থাকলো। আমরা লাইভ ভিউ দেখে নেবো এবার। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের এখানে সুন্দর একটা ওভার এফেক্ট চলে এসছে। ওকে, তো আমাদের ভিডিওটা যে অবধি থাকবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।